Today we will talk about potassium and two other magnesium, calcium. These are very not that much important, but calcium is important from the point nutritional point of view, not in the dyselectrolytemia part. So potassium electrolytes, the fluid and electrolytes, this class I remember, as far as I can remember, 10 to 14 people were there, right? Fluid and electrolyte class, ওখানে তো কেউ কেউ ছিলিস তো, sodium, potassium, known, these terms are known to you? Yes or no? Yes. Potassium. So tell me, potassium is what type of ion? Intracellular or extracellular? Extra. How many of you? Raise your hand. Extra. 1, 2, 3, 4, 5. Only 5, 6. Extracellular. Intracellular? How many of you? How many? Raise your hand. Potassium is intracellular ion. The concentration is more in the intracellular. How many of you will vote for this? Potassium. Potassium ki? Intracellular. Acha. তাহলে সবাই জানিস মোটামুটি potassium is a intracellular ion, okay? 90%, more than 90% ion is a potassium intracellular. আচ্ছা সবাই একটু চুপ কর, কথাটা শোন, যদি কোনো কোয়েরি থাকে আমাকে পরে জিজ্ঞাসা করিস, আর নিজেদের মধ্যে কথা পরে বলিস, কেননা এই কনসেপ্টগুলো বুঝতে খুব টাইম লাগে, ঠিক আছে, খুব ডিফিকাল্ট এই টপিকগুলো। সো potassium is the intracellular. What is the normal concentration? Is a, it is already written, 3.5 to 5 millimole, milli equivalent per liter. আচ্ছা তুই বলতো সোডিয়াম, what is the normal concentration of sodium? তোকে জিজ্ঞেস করেছি, নামটা জানি না বাবা, ওট ওট ওট। What is the normal concentration of sodium? এটুকু তো বলতে পারবি? বল বল যেটা জানিস, জানিস কি জানিস না? Around 100? 100? শুধু 100? 100 মিলিমোল। আচ্ছা এদিক থেকে কেউ? নর্মাল কনসেন্ট্রেশন 135 থেকে 145, at least you should know this much, okay? So never forget about the at least normal concentration, okay? Potassium is a look at the okay, sit down. Very less amount, 3.5 to 5, the range is already also very low, okay, very low. But this amount, this 3.5 to 5, this much range is very important. Below 3.5, above 5, both of them are dangerous for our body. So this minimum, this range should be maintained, and this is maintained in our body very tightly, okay? This is the intracellular cation. What is the now root of, what is the source of potassium? It is mainly through oral. কি বলছিস বল? Banana, fruits are the most common source of potassium. So the source is a oral root, okay? Oral root. Other things is meat, potato, all these things are there. Now we eat potassium, we take potassium much more in amount than it is required in our body, okay? So this much potassium is coming to our body. What to do with this extra potassium? Potassium is strictly regulated by renal pathway, okay? The excretion is very important. Excretion of the potassium is very important. The major pathway is the renal pathway. There are some other pathway also, non-renal pathway, but the renal pathway is the most important one. And the most important factor is what? Aldosterone. Aldosterone, do you remember the receptor in the collecting duct through which potassium get excreted? Sodium, potassium, no? Potassium with hydrogen, KH receptor. This is the main receptor through which potassium usually get excreted, okay? And the major controlling factor is the aldosterone, okay? Aldosterone enhance the potassium excretion.
Splanchnic sensing potassium excretion. This is what? This is basically after a dietary load. ঠিক আছে, কিছু একটা খাবার খেলাম, sodium rich diet, this causes what? The more amount of sodium in the collecting duct. Now more amount of sodium in the collecting duct কি করে? Stimulates the aldosterone. So ultimately potassium excretion. This circadian potassium excretion is a diurnal variation, maximum in the noon and less in the night. Okay. Now what are the factors that increases potassium excretion? You have to remember or you have to know about the factor. What are the factors? Most important, aldosterone, high sodium delivery, the splanchnic, urine flow, more urine flow will be there, more sodium, more aldosterone sensation. Okay. Potassium level, excessive potassium level, more will be the sensation, more will be the aldosterone. Steroid, acid base status, acid base status generally the alkalosis enhances the secretion and acidosis, alkalosis enhances the secretion, alkalosis, acidosis decreases the secretion, I mean excretion, acidosis কমাবে, excretion কমাবে, alkalosis, alkali আমাদের excretion বাড়াবে পটাশিয়ামে, ঠিক আছে। ভেসোপ্রেসিন, ভেসোপ্রেসিন কি করে? ADH, ADH এর কাজ কি? কি? রিঅ্যাবজর্পশন অফ ওয়াটার, and at the same time potassium কে বের করে দেয়, ঠিক আছে। as a alkali, ঠিক আছে, delivery of the anion to the collecting duct. Now another few factors are there. Potassium, this is a excretion, and now what about the intracellular part? There is a major amount of potassium are there within the cell, right? Major amount. So what are the factors that enhances the potassium, intracellular potassium transfer? Very important, insulin, beta adrenergic stimuli and the alkalosis. Those part enhances the transcellular, means from extra to intracellular transport, these factors they increases this transfer. Okay. Keep it in mind, okay, these factors I have written in bold only for this, you have to keep it in mind, this insulin, beta adrenergic and alkalosis. The exact opposite part, they causes the reverse action, okay, so keep it in mind. Okay. Now let us move to the derangement part. What is the first is a hypokalemia, less than 3.5, normal range is 3.5 to 5, less than 3.5 is known as hypokalemia. What are the causes? Is it visible? ঠিক আছে, it is actually the chart taken from the Ghai only. Listen to me. The what are the causes of hypokalemia? মানে potassium কমে যাচ্ছে, কি করে কমছে? Basically how will it get decreased? It will be extra loss, if there is extra loss or less intake. Okay, first is the extra loss. So what are the pathway? Renal, first is the renal and second is the extrarenal. Renal or extrarenal. Renal pathway, what will increase the loss of potassium? First is the aldosterone, we know aldosterone increases the loss. Okay, so if there any cause, the first factor is the renal tubular acidosis. The only acidosis that causes potassium hypokalemia is the renal tubular acidosis. Do you know what is renal tubular acidosis? Any one of you? This term is known to you? Hai na? Renal tubular acidosis? This is a factor, this is a disease part. Okay, what happened? There is the ability of the kidney to lose the acid from our body is deranged. Okay, the kidney cannot wash out the acid from the body. This is a renal acidosis. Now what happened? Potassium, acid means what? H plus, right? So H plus cannot be excreted from the body. So at the same time what will happen? H plus is getting inside the body.
So at the same time what will happen? Potassium, K plus will be lost. That's why in renal acidosis, potassium hypokalemia, we get hypokalemia. Clear? ঠিক আছে? So the first is the renal tubular acidosis. Now there are so much medications that enhances the excretion. ঠিক আছে? তোদের ফেস্টেরই কিছু কাজ হচ্ছে নাকি? আচ্ছা ঠিক আছে। There are so many medications are there like loop diuretics, thiazide, amphotericin B, aminoglycoside, steroid. All these are the drug which enhances the potassium secretion. Cystic fibrosis. What is cystic fibrosis? What is cystic fibrosis? Excessive production of mucus hormone. क्या बोल? Ciliary dysfunction. Mainly কি হয়? সোডিয়াম ক্লোরাইড লস, তাই তো? ডিহাইড্রেশন হয়ে যায়। সো অ্যাট দ্য সেম টাইম পটাশিয়াম ইজ অলসো লস্ট। সিস্টিক ফাইব্রোসিসেও তাহলে আমরা হাইপোক্যালিমিয়া পাই। নেক্সট পয়েন্ট ইজ দ্য জিটলম্যান সিনড্রোম, বার্টার সিনড্রোম, লিটল সিনড্রোম। এগুলো জানা আছে এই টার্মগুলো? These are the tubulopathy. Basically tubulopathy. There is problem in the renal tubule. Okay, renal tubule. Now this is not possible to explain all the disease over here. Just know these are the tubulopathy. What happens? There are so many receptors in the tubule, proximal tubule, collecting duct. So there is problem, there is abnormality. They actually causes in all of these things happen. What happen? Hypokalemia, excessive loss of potassium. অ্যাড্রিনাল ইনসাফিসিয়েন্সি নয়, এটা হচ্ছে রিসেপ্টরের প্রবলেম। একটা সোডিয়াম ইনঅ্যাকের প্রবলেম হয়, একটাতে সোডিয়াম পটাশিয়াম লিডলে হয়, ইয়েতে হয়। এ তো বলছি এগুলো ডিটেলে এক্সপ্লেন করতে গেলে অনেকটা টাইম লাগবে। দিস ইজ নট পসিবল, জাস্ট নো অ্যাবাউট দ্য টার্ম। ঠিক আছে, এগুলোতে হাইপোক্যালিমিয়া, উই গেট হাইপোক্যালিমিয়া। ঠিক আছে, mineralocorticoid excess, Cushing syndrome, high renin condition. These are the condition with excess aldosterone which enhances potassium secretion. So these about the renal part. What are the extrarenal? Extrarenal is the, what are the else thing? GI tract. GI tract দিয়ে loss হবে, either excessive vomiting হলো, excessive diarrhea বা nasogastric suction. All of these causes, these points are also favors potassium loss but through extrarenal pathway. ঠিক আছে, potassium binding resin. Now next is the decreased intake, malnutrition, anorexia nervosa, potassium poor parenteral nutrition. Another one point, especially in the pediatrics, if any sick child get admitted, we usually give fluid. In the adult, we usually don't give, what fluid we give? NS or RL, but in pediatric there are particular fluids are required, and in pediatric we have to supply potassium, whether there is no abnormality in the potassium initially. Okay, in the maintenance fluid we have to provide potassium, potassium chloride, very less in amount but we have to provide. Now in some child, if the potassium is not given, you will get that after 2 to 3 days you will notice hypokalemia, because the sick child is not able to take the food. So from where they will get the potassium? In those cases you will get hypokalemia. Okay. Next is the intracellular shift. Already the factors are told. Okay, alkalosis, high insulin state, medication like beta adrenergic agonist, theophylline, all these things causes enhances hypokalemia. That means via intracellular shift. So this is about the cause. What are the, now this is the, what about the signs and symptoms? Any one of you can tell me just tell me one system. CVS, cardiac. কি হয় বলতো? অ্যারিথমিয়া, ঠিক আছে, অ্যারিথমিয়া ভালো, ঠিকই বলেছিস। Now there are particular some ECG changes. This is very important. You have to keep it in mind what type of ECG changes we get in hypokalemia, as well as there will be some changes in hyperkalemia. Flattened T wave, ST depression. Another important thing is U wave. U wave দেখা যায়, ঠিক আছে, PR interval বাড়ে, QRS duration বাড়ে, এগুলো সব কিছু দেখা যায়। টর্সের ডিপয়েন্টেজ,
এগুলো পাওয়া যায় না। হাইপোক্যালেমিয়া আরেকটা কি করে বলতো, দে ইন্ডিউসেস ডিজিটালিস টক্সিসিটি, ডিজিটালিসের বাইন্ডিংটা বাড়ায় মায়োসাইটসের সাথে, therefore causes myocyte toxicity. So this is about the heart. Next is the skeletal muscle. Skeletal muscle, now in any case, usually the where you will not get, you have not done any investigation, you have not get any potassium status, but does CVS any symptom will give you clue towards hypokalemia? Usually not, usually not. But there are one point, this muscle factor, they will give you, they can give you clue to the hypokalemia. Okay, if any child, if any patient comes to you with paralysis, first keep it in your mind about, don't forget about hypokalemia, don't forget, because this is the one thing you can get the cause very early. Just do one, you have got one paralytic child, just fast you do and VBG or ABG, that means blood gas, and you will get the potassium value. Don't forget about this potassium in any paralysis. Any child has come to you with any kind of paralysis, like in constipation, GI muscles are get paralyzed. So ঠিক আছে, this is the muscle weakness, muscle cramp, these are urinary retention, all this is about the muscle weakness which causes this kind of symptoms. Now hypokalemia, then look at the point. In severe hypokalemia means less than 2.5. In less than 2.5, severe hypokalemia, respiratory muscles get fatigued. We will get respiratory failure. Okay, patient have to put in the ventilator. So hypokalemia is a dangerous thing. Because you have to treat hypokalemia at its earliest. Now what are the approach? This is also, this chart is taken from Ghai. Just don't get confused with this urine potassium creatinine ratio and all these things. Just keep it in mind. Whenever you have got hypokalemia, what is the next approach? You have to look for urine potassium. This is this approach for to get your diagnosis. What is happening? Through which route the potassium is getting exhausted. Okay, so hypokalemia is there. Now look for urine potassium. If urine potassium is more, it is more than 13 milliequivalent per kg creatinine and less than 13 milliequivalent per kg. If the potassium is more in the urine, so what is happening? Potassium is getting lost via renal pathway, and if it is less than 13, so it is extrarenal pathway. Then look at the, if there is poor intake, you will get all these things. If there is vomiting, diarrhea, so this is the, then you will get the clue that via vomiting or diarrhea, potassium is getting exhausted. But if the potassium is getting exhausted via urine, then what, there is problem in the renal pathway. So then what will you do? Look for the blood pressure. If the blood pressure is normal, there is one approach, and if there is hypertension, the causes will be different. In the low blood pressure, if there is acidosis, so it is renal tubular acidosis. Alkalosis hole diuretic use, Bartter, Gitelman, Hypomagnesemia, all these things. Only except one tubulopathy, it is a little, you will get the hypertension. Okay, you have to do, then next approach is look for renin amount, the amount of aldosterone, and you will get the result. So the approach must be first take the, if you get the hypokalemia, look for renal cause, urine potassium. If it is more, so potassium is exhausted through urine. If it is less, exhausted through other pathway. Then you approach according to that. Okay, clear? যদি এটা ক্লিয়ার না হয় আরেকবার বল, I will again explain. ঠিক আছে, ক্লিয়ার তো এই অ্যাপ্রোচটা? Next is the treatment. Next, in the treatment, what you have to do first is you have to supply potassium from the outside. So supply via which route? One is the IV, another is the oral.
When will you give IV potassium? In the severe, obviously in the severe hypokalemia, symptomatic, if there is arrhythmia. So, this is a severe hypokalemia, you have to provide IV potassium. Now, how will you provide IV potassium? IV potassium injection potassium chlorides are available in all the emergency, in all ICU ward, in general ward, it is everywhere it is available. Okay, it is available in a ampule, usually 20 ml ampules are available. Concentration is 15%, 2 milliequivalent per ml, a concentration thake. Now, what dose we have to give? For hypokalemia, not more than 1 milliequivalent per kg per dose. Okay, potassium is itself a very dangerous thing. You cannot give it in whatever amount you want, not like sodium, 3% NaCl, not like that. You have to give with very high cautious, give it very cautiously, ठीक है? So, how will you give? 0.5 to 1 milliequivalent 0.5 to 1 milliequivalent per kg per dose in IV infusion over 1 hour, 1 to 2 hours. And all the time you mix the potassium with NS, not with any, don't give any insulin or glucose. Why? Why? Because কেন? কারণ গ্লুকোজ দিলে কি করবে? সেখানে ইনসুলিন সিক্রেট হবে। So whatever potassium you will give, it will get intracellular, it will give an intracellular route. So that's why always don't give any glucose, avoid glucose containing fluid. So this is about severe. After 1 hour, give 1 hour infusion, then you again check whether the potassium is getting corrected or not. Okay? And according to that, if the symptoms improved, then you go for, if the symptoms improve, then you go for oral potassium supplementation. Oral potassium supplementation syrups are available, potassium chloride like 20 milliequivalent, these are the 20 milliequivalent per 15 ml. Potassium citrates, all these things are available. Usually it is given via with some fruit juice, oral route fruit juice, mix with some fruit juice and give it to your patient. Okay, I mean your potassium will get corrected. Now hypomagnesemia, some কেন? ফ্রুট জুসে তো ইটসেলফ কত গ্লুকোজ আছে, ফ্রুট জুসে তো বেশি গ্লুকোজ নেই, ফ্রুট জুসে ইউ উইল গেট পটাশিয়াম, ইটসেলফ পটাশিয়াম ইজ দেয়ার, অতটা গ্লুকোজ নেই যে তোকে তুই এবার গ্লুকোজ 5D 10D দিলে যেটা হবে সেটা তোর মানে এমনি ফ্রুট জুসে অতটা কিছু হবে না, ঠিক আছে? গ্লুকোজ দিলে কি হবে? তুই গ্লুকোজ দিচ্ছিস, ইনসুলিন বেরোবে, এটা তো নর্মাল ফিজিওলজি। তুই বেশি গ্লুকোজ দিলে তোর যখন গ্লুকোজ দরকার নেই, আই এম নট টকিং অ্যাবাউট হাইপোগ্লাইসেমিয়া। In the euglycemic state, if you give extra glucose, insulin will be secreted, and more insulin, it will enhance the potassium intracellular transport. Okay, সেই জন্য গ্লুকোজই কখনো দেওয়া হয় না, NS প্লেন NS এর সাথে ডিজলভ করে ওটা দেওয়া হয়, ঠিক আছে? Hypomagnesemia should be corrected because all these tubulopathy, some things like Gitelman, they are associated with hypomagnesemia also. So until and unless you are correcting the hypomagnesemia, if there is hypomagnesemia, you have to correct it, otherwise the symptoms will not be improved. When we will come to magnesium, then your concepts will be much more clear. Okay, so this is হ্যাঁ করে তো, ওগুলো তো লুপ ডায়োরেটিক্স বাড়ায় তো, হ্যাঁ ওগুলো মানে ওগুলো দেওয়া হবে না ওখানে, ঠিক আছে? Next is a hyperkalemia. Now the hypokalemia is a dangerous, but hyperkalemia is the deadliest thing that you will get in your ICU setup. Whenever you will get hyperkalemia, any patient with potassium more than 5.5, leave all this thing, leave all the patient, I mean stable patient, not with some patient who is gasping, but you have to leave all the other hyponatremia, hypokalemia, those things can be managed after 1 hour, but you cannot spare time for hyperkalemia. You have to treat right at that point, okay? So these are deadliest thing that can happen. What are the causes? Now what can be the causes? Potassium is getting, either will be extra intake or the loss pathway, secretory pathway is deranged, there is some block.
So any kind of kidney disease, any AKI, any CKD, you will get hyperkalemia. Renal tubular disorder, there are some medications like ACE inhibitor and angiotensin receptor blockers, potassium sparing diuretics are there like spironolactone. এইগুলো potassiumকে যেগুলোকে বাধা দেয়, those things will be, if we give those drugs, they will cause hyperkalemia. ঠিক আছে, adrenal insufficiency, aldosterone will be less in those cases. ঠিক আছে, increase intake, very important in PACTs এর RBC, after giving RBC, কেন বলতো RBC PRBC দিলে hyperkalemia হতে পারে? হ্যাঁ, ভেরি গুড, RBC লাইসিস হয় হতে পারে। ঠিক আছে, অনেক দিনে অনেক পুরনো PRBC প্যাকেট, ওই জন্য PRBC অলওয়েজ মানে 7 দিনের মধ্যে কালেক্ট করা হয়েছে, এগুলো এটাই দেওয়া হয় স্পেশালি ইন দ্য 4 ঘন্টার মধ্যে কালেকশন। কোন পিআরবিসিটা দিবি তুই? সাধারণত এক সপ্তাহের মধ্যে, বিশেষ করে আমাদের পিডিয়াট্রিকে যেটা আমরা এক্সচেঞ্জ ট্রান্সফিউশনে দিই, উই ডোন্ট ইউজ পিআরবিসি মোর দেন 7 days। ঠিক আছে, extracellular shift, acidosis, low insulin state, medication like beta adrenergic, but all these things are known to you. Now cellular breakdown, intracellular potassium is much more in amount. So if there is any kind of cellular lysis, tumor lysis, rhabdomyolysis, PRBC, crash injury, ঠিক আছে, massive hemolysis, all these things you will get hyperkalemia because the cell is getting burst out. The inside intracellular potassium is now has become extracellular. ঠিক আছে, cellular lysis causes hyperkalemia. Manifestations. Now the hyperkalemia, like in hypokalemia, muscular paralysis was there, arrhythmia was there, but in hyperkalemia the manifestations are very, sorry. The manifestation symptoms are not very specific, like in nausea, vomiting, paresthesia, not very specific. That's why potassium is that much important. If any patient you have got with dyselectrolytemia, in those patients you have to repeat the electrolytes every 12 hourly. The symptoms are not very clear in these cases. Now ECG changes, very important. Very important in hyperkalemia. The ECG getting changed according to the amount of the potassium. Like in 5.5 to 6.5, in this range we will get tall peak T wave. 6.5 to 8, prolonged PR interval, flat P wave, white QRS complex. If it is more than 8, now you are going to lose your patient. In that case you will get bundle branch block, absent P wave, sine wave. We will come to the ECG part. Okay, there is a good ECG given in your GHI textbook. We will get into that. So the management. First is the foremost thing, what I have told, give all the attention to this patient. Stop all the extra fluids, any kind of discontinue all source of potassium. Any child who is getting potassium in your in the maintenance fluid, you have got hyperkalemia, stop the potassium first, stop the potassium. Okay, next is what is potassium is causing? Potassium is exciting the myocytes, so you have to stable your heart first. First you have to stop, you have stopped the extra whatever extra source is there, now you have to first stable your heart. So how will you stable your heart? I am coming to you in this. After first stabilize your heart, then go for enhanced excretion of the potassium. So this is the first, these 3 principles: stop the source, stabilize your heart, and then go for loss dialysis for the potassium. Okay. I am coming to it. কোনো ভালসালভা করে এখানে কিছু হবে না। আচ্ছা, continuous ECG monitoring should be done. মানে যখনই you have to look for the change in ECG. If the potassium ECG is changing, according you will get that idea that how much potassium, whether it is increasing much or it is getting decreased. ঠিক আছে? Treatment of the potassium. You have removed the source. First thing you have to do. Next is the stabilization of the myocyte. How to do? Give
calcium gluconate infusion. Okay, calcium gluconate amount is a বোঝা যাচ্ছে দাঁড়া এই যে 10% ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট দিতে হবে 0.5 to 1 ml per kg over 5 to 10 minutes under cardiac monitoring. Now calcium gluconate is given along with the dextrose solution. Dextrose at the same time এমনি ক্যালসিয়ামের কাজটা বাড়াবে হচ্ছে ডেক্সট্রোজ আর at the same time ডেক্সট্রোজ কিছুটা তো intracellular ওয়ে বাড়াবে insulin secrete করে. So first thing you have to do, give the calcium gluconate over 5 to 10 minutes 0.5 to 1 ml per kg solution mixed with the same amount of 5D বা 10D 5D সাথে মিশিয়ে দেওয়া হয় ওকে and under cardiac monitoring ঠিক আছে এটা ফার্স্টে তোকে করতে হবে নেক্সট গো ফর পটাশিয়াম এক্সক্রিশন বা পটাশিয়ামটাকে সেরাম থেকে কি করে বের করা যায় we have one thing is the excretion another thing that we will increase the intracellular transport. So we will give what? We will give insulin. Okay, we will give insulin. 0.3 unit of regular insulin, but insulin we have to give along with the glucose. Because insulin it will cause hypoglycemia, na? So we cannot go for that. We have to give insulin at the same time we have to give glucose also. Okay, next is what we can do? Alkalosis. Alkalosis will increase the intracellular transport, na? So we can give sodium bicarbonate. Sodium bicarb. Sodium bicarb 1 to 2 milliequivalent per kg over 20 to 30 minutes. All these drugs are very we have to give very cautiously. That's why we are giving over 1 hour, over 10 minutes, over 20 to 30 minutes. And all this hypokalemia, hyperkalemia, all the management you have to do in the ICU setup, not in the general ward. We have to treat it in the ICU setup. Okay. Another what else we can do? Beta adrenergic agonist, salbutamol nebulization. Simple as salbutamol nebulization can handle your hyperkalemia. Okay. So these are insulin with glucose, sodium bicarb, so beta agonist or salbutamol in nebulization. All these simple techniques can handle your hyperkalemia. Now next is the potassium. Now we have to remove the potassium from our body. We have to enhance the potassium excretion. Either we can go for dialysis. Dialysis is the ultimate path. If the potassium is 7, what is the indication of dialysis in the hyperkalemia? Potassium more than 7. When it has reached 7, we have to go for dialysis. Now for dialysis you have to arrange some things, you will take some time. In those time you stabilize the heart, you give whatever you have in your hand, give sodium bicarb, give insulin, give nebulization, but at the same time you arrange for hemodialysis. Okay, you arrange for dialysis. Another part is there, this is the potassium, sodium some resin, Keixylate. শুনেছিস কেউ এই নামটা? আইসিইউতে খুব এগুলো ইউজ হয় অ্যাডাল্ট আইসিইউতে, পেডিয়াট্রিক আইসিইউতে অতটা ইউজ হয় না। এটা হচ্ছে সোডিয়াম পলিস্টাইরিন সালফোনেট, এটা হচ্ছে একটা সোডিয়াম রেজিন। রেজিনটা আমরা ছোটবেলায় পড়েছিলাম না, মানে সোডিয়ামটা আমরা দিচ্ছি ওটা হচ্ছে পটাশিয়ামের সাথে এক্সচেঞ্জ হয়ে যাবে, আমার এক্সট্রা যা পটাশিয়াম আছে ওটা আমার বেরিয়ে আসবে। এটা সাধারণত মানে given, it is given in a stable patient. Whoever patient who is unstable, we don't give this, we go for dialysis. Okay, so potassium treatment is clear. কোথাও ক্লিয়ার? এটা কিন্তু সবথেকে আজকের ক্লাসের সবথেকে ভাইটাল পয়েন্ট কিন্তু এইটা, সবথেকে ভাইটাল স্লাইড হচ্ছে এইটা। এটা যদি কেউ বুঝতে না পারিস প্লিজ আস্ক মি। পিছনে সবার বোঝা গেছে? হাইপারক্যালেমিয়া ম্যানেজমেন্ট বুঝতে পেরেছিস সবাই? বুঝেছিস তুই? কোথায় কনফিউশন কোথায় আছে বল? খুব একটা কনফিডেন্ট, এই জন্য আমি সামনে বসতে বলি। বুঝেছিস তোরা? কোথায় বুঝতে পারিসনি বল? বুঝেছিস হ্যাঁ কি না? কেউই বোঝেনি। This is the ECG changes in the potassium derangement. ফেরি খুব ভালোভাবে দেওয়া আছে, এরকম সাধারণত দেওয়া থাকে না। দেখ নর্মাল ইসিজি, এটা হচ্ছে নর্মাল ইসিজি।
হাইপোক্যালিমিয়া প্রথমে হচ্ছে দেখ এসটি ডিপ্রেশন হচ্ছে, তারপরে আসছে হোয়াইট পি ওয়েভ, অ্যাপিয়ারেন্স অফ ইউ ওয়েভ, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে আরও যখন কমে আসছে প্রমিনেন্ট ইউ ওয়েভ অ্যাপারেন্ট কিউটি প্রলঙ্গেশন। হাইপারক্যালিমিয়া যখন হচ্ছে 5.5 এ টল পিক টি ওয়েভ, 6.5 এ হচ্ছে লস অফ পি ওয়েভ কিউআরএস ওয়াইডেনিং, যখন মোর দ্যান 8 হয়ে গেল সাইন ওয়েভ, ভি ফিব্রিলেশন ভেন্ট্রিকুলার ফিব্রিলেশন অ্যাসিস্টোল, ঠিক আছে, বোঝা যাচ্ছে? ওই যে ওপরে দেখ মেজারমেন্টটা দেওয়া আছে, 4.5 এ নর্মালে কীরকম থাকবে, যত কম হবে কি চেঞ্জ হবে, বেশি হবে তার সাথে কি চেঞ্জ হবে, বোঝা যাচ্ছে ইসিজিটা? So this is a potassium, this is all about potassium. Any confusion with potassium? Any confusion? Then we will go forward. Next is the magnesium. These are the short topic. Magnesium is the third most abundant intracellular ion. What is the? It is predominantly located in the muscle and liver cell. What is the main function of the magnesium? কি কনফিউশনটা কি হলো, কি নিয়ে কনফিউশন? You can ask me. কিছু কনফিউশন আছে? আচ্ছা, ম্যাগনেসিয়ামে what is the main role of the magnesium is the energy transfer and storage. Some role in the metabolism, membrane stabilization, cell membrane function, regulation of parathyroid hormone regulation, secretion. Dietary source is the leafy vegetable, cereal, nuts, all this thing. Now absorption is mainly via oral, source is the oral route and the absorption through the small intestine. What are the factors increasing the absorption? Increase parathyroid, vitamin D, glucocorticoid. Fatty, the factors which causes a decrease in the absorption, these are the information, not too much elaborate much thing. Phytate, phosphate, high intestinal motility, calcium, ঠিক আছে? Excretion via mainly renal route. 70% is getting excreted via ascending loop of Henle, followed by proximal convoluted tubule and few by distal convoluted tubule. These are the information, keep it in your mind. Now next is the hypomagnesemia. Hypomagnesemia, the exact value is not given in the book, but what are the causes? Increased loss, oral route, increased loss, GI vomiting, nasogastric suction. Next is the renal, use of any diuretics, use of initial phase, recovery phase of ATN, Gitelman syndrome. বলছিলাম না জিটেলম্যান সিনড্রোমে, ওই টিউবুলোপ্যাথির মধ্যে জিটেলম্যান সিনড্রোমে হাইপোক্যালিমিয়ার সাথে সাথে হাইপোম্যাগনেসিমিয়াও দেখা যায়, ঠিক আছে? ইন দোজ কেসেস ইউ হ্যাভ টু ট্রিট হাইপোম্যাগনেসিমিয়া, ঠিক আছে? Diuretics, those increases the excretion of the potassium. Some drugs, some chemotherapeutic drugs are there, like epidermal growth factor receptor antagonist, calcineurin inhibitor like cyclosporine, ঠিক আছে? ট্যাক্রোলিমাস, এগুলো হচ্ছে তো সব ওই সিসপ্ল্যাটিন, কার্বোপ্ল্যাটিন, এগুলো হচ্ছে হাইপোম্যাগনেসিমিয়া করে, ঠিক আছে? সাম জেনেটিক কজেস আর দেয়ার, এগুলো বেসিক্যালি ওই টিউবুলোপ্যাথি বা আরও কিছু জেনেটিক কজ আছে যে সেগুলোর জাস্ট কিপ ইট ইন ইয়োর মাইন্ড, ঠিক আছে? এগুলো ইলাবোরেট করার কিছু নেই। না ম্যানিফেস্টেশন হাইপোম্যাগনেসিমিয়াতে মেইনলি হচ্ছে তোর কি দেখলাম আমরা, ও এনার্জি স্টোর করছে, নার্ভ কে stabilize করছে, so CNS involvement will be there in the magnesium problem. There will be tremor, seizure, tetany, okay, abnormal movement like ataxia. Next is the CVS. এখানেও কিছু potassium ECG changes we will get, like you prolonged PR interval, QT interval, U wave. Hypokalemia যে আমরা বললাম, magnesium, usually hypomagnesemia most of the cases is associated with hypokalemia or hypocalcemia. Treatment is in severe case where there is convulsion, seizure due to hypomagnesemia, you have to give IV magnesium sulfate, ঠিক আছে? The amount dose is 50% solution পাওয়া যায়, dose is 25 to 50 milligram per kg, 25 to 50 milligram per kg, ডাইলিউট করা হয় NS এর সাথে ওভার
1 আওয়ার মতো 30 মিনিটস টু 1 আওয়ার মতো দেওয়া হয় উইথ অল দিস থিং মনিটরিং রেসপিরেটরি বিকজ ম্যাক্সালভ ইটসেলফ কজেস রেসপিরেটরি ডিপ্রেশন ইউরিন আউটপুট দেখতে হবে ডিপ টেন্ডন রিফ্লেক্স দেখতে হবে ওখানে কি কনফিউশন হচ্ছে বাবা কি প্রবলেম হচ্ছে ওখানে কি প্রবলেম খুব বোরিং টপিক জানি কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট আজকে ক্লাসটা অ্যাটলিস্ট শোন ভালো করে ইফ দের ইজ এনি কনফিউশন আস্ক মি আদারওয়াইজ ওদেরই কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হবে না বোঝা যাচ্ছে এখান থেকে দেখা যাচ্ছে যে এটা তো দেখাই যাচ্ছে ভালো মতো ম্যাক্সালভ কি করে দেওয়া হয় কি কি দেখবি ম্যাক্সালভ দেওয়ার সময় কি কি দেখতে হয় রেসপিরেটরি রেট দেখতে হয় ইউরিন আউটপুট দেখতে হবে নি জার্ক দেখতে হবে ঠিক আছে কারণ যখন পরে তোরা নিজেরাই যখন কাজ করবি ম্যাক্সালভ ইজ ভেরি কমনলি গিভেন ওয়্যার লেবার রুম এক্ল্যাম্পশিয়া প্রি এক্ল্যাম্পশিয়া পেশেন্টদের দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে অ্যাজ এ ইন্টার্ন আমাদেরকেই ওগুলো দেখতে হতো যখন আমরা উই পিপল ওয়ার ইন্টার্ন উই হ্যাভ টু গিভ দ্য ম্যাক্সালভ উই হ্যাভ টু চেক অল দিস থিং অ্যান্ড উই হ্যাভ টু ইনফর্ম আওয়ার পিজিটিস so no these factors are very important for you অ্যাসিমটোম্যাটিক বা মাইল্ড সিমটমে ওরাল দেওয়া যায় ঠিক আছে মানে অ্যাসোসিয়েটেড হাইপোক্যালেমিয়া হাইপোক্যালসেমিয়া অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদেরকে কারেক্ট করতে হবে হাইপোক্যালসেমিয়া আমি বাচ্চা কনভালশন হয়ে যাচ্ছে ম্যাগনেসিয়াম দিয়ে আগে ম্যাগনেসিয়াম দিয়ে দিলি তখনও কনভালশন হয়েছে দেখলি যে ম্যাগনেসিয়াম কারেক্ট হয়ে গেছে বাট হাইপোক্যালসেমিয়া কারেক্ট হয়নি so at the same time both the things should be handled ঠিক আছে this is a hypomagnesemia hypermagnesemia more than 2.5 cause হচ্ছে সিকেডি ওই যেখানে আমরা দেখব যে মানে এক্সক্রিশন পার্টটা হ্যাম্পার্ড হচ্ছে সেখানেই আমার বাড়বে এই যদি এক্সট্রা কোনো আমরা ম্যাক্সালভ কাউকে দেওয়া হয় ম্যাক্সালভ কন্টেইনিং অ্যান্টাসিড খুব কমনলি আমরা একটা বাড়িতে ইউজ করি কি বলতো জেলুসিল জেলুসিলে ম্যাক্সালভ না ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রোক্সাইড থাকে ঠিক আছে অ্যান্টাসিড আর একটা হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট নিওনেটস বর্ন টু মাদার গিভেন ম্যাক্সালভ ইট ওয়াজ মাই থিসিস টপিক ঠিক আছে ম্যাক্সালভ ওখানে দেখা হতো কী কী দেখতে হতো কী কী দেওয়া হচ্ছে না হচ্ছে সো ভেরি ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ ওই এক্স্যাক্টলি বইতে দেওয়া নেই রে তুই কোথাও পেলে মোটামুটি ওই কীরকম তোর লেস দ্যান 2 আমিও মানে করেছিলাম যখন কাজ করেছিলাম লেস দ্যান 2 ধরলেই আমরা ঘাইতে দেওয়া নেই বলে আমি এখানে মেনশন করিনি আচ্ছা ম্যানিফেস্টেশনস হাইপারম্যাগনেসেমিয়াতে যেগুলো আমরা ম্যাক্সালভে দেখছি সেগুলোই এখানে হবে তোর ফার্স্ট হচ্ছে রেসপিরেটরি ডিপ্রেশন হবে ইউরিন আউটপুট কমে যায় লেথার্জি নি জার্ক ডিপ টেন্ডন রিফ্লেক্স ডিপ্রেশন আর একটা ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে অ্যারিথমিয়া খুব ইম্পর্টেন্ট কমপ্লিট হার্ট ব্লক এগুলো হচ্ছে মানে ম্যাগনেসিয়ামের হাইপারম্যাগনেসিয়ামের ম্যানিফেস্টেশনস ট্রিটমেন্ট হচ্ছে আমাকে মানে ম্যাগনেসিয়াম তো আমি ওরকমভাবে করতে পারবো না ডায়ালিসিস মানে পরে করতে হবে আমাকে হচ্ছে ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট ওর অ্যান্টিডোট হিসেবে কাজ করে হাইপারম্যাগনেসিমিয়াতে ঠিক আছে যদি বাচ্চা সিজার হচ্ছে আগে আমাকে ম্যাগনেসিয়ামকে কন্ট্রোল করার জন্য আমাকে ফার্স্টে তোর আইভি গ্লুকোনেটই দিতে হবে ঠিক আছে আর নেক্সট ইজ দ্য লাস্ট ইজ আ ডায়ালিসিস দ্য লাস্ট আর কোনো অপশান নেই তখন ডায়ালিসিসে যেতে হবে হাইপোক্যালসেমিয়া ক্যালসিয়ামটা ছোটো করে বলে দিই ক্যালসিয়াম ইজ অ্যাকচুয়ালি পার্ট অফ নিউট্রিশন ঠিক আছে ডিরেক্টলি ইলেকট্রোলাইটসে মানে তোর অসমোলালিটিতে দেখেছিস ক্যালসিয়ামের খুব একটা রোল নেই হাইপোক্যালসিয়ামটা নিয়ে ছোটো করে বলা হাইপোক্যালসেমিয়া ক্যালসিয়াম সেরাম ক্যালসিয়াম হচ্ছে এটা হচ্ছে সেরাম ক্যালসিয়াম হচ্ছে লেস দ্যান 8 হলে ঠিক আছে হাইপোক্যালসেমিয়া হোয়াট আর দ্য কজেস নিওনেটে খুব কমনলি পাওয়া যায় হাইপোক্যালসেমিক সিজার বাচ্চা একটা নিউবর্ন জন্মালো কিছুক্ষণের মধ্যে দেখছিস কনভালশন হচ্ছে you have to check the blood glucose and at the same time you have to check the calcium also before giving any drug like phenobarbital phenytoin you have to check calcium first ঠিক আছে in the neonate if it is less than 72 hours most common cause is a prematurity ঠিক আছে after infant of diabetic mother after 72 hours কার কি বাবা কি কথা বলছিস কি কথা বলছিস সেটা বল একটু জোরে বলতে হবে
এটাতে কিছু কারণে নিওনেটে আফটার 72 আওয়ার্সে যদি আমরা হাইপোক্যালসেমিক সিজার পাই, সাধারণত তোর মানে কাউ মিল্কে ফসফেটের পরিমাণ অনেক বেশি থাকে, সেটা কি করবে, তোকে হাইপোক্যালসেমিয়াকে এনহ্যান্স করবে। প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যান্ডে যদি কোনো গন্ডগোল থাকে, প্যারাথাইরয়েড ইজ দ্য আলটিমেট দ্য রেগুলেটর অফ দ্য ক্যালসিয়াম অ্যাবজর্পশন বাড়ায়, ডিসঅর্পশন বাড়ায়। এনি প্রবলেম উইথ দ্য প্যারাথাইরয়েড ইট উইল কজ hypocalcemia. Vitamin D deficiency, resistance to vitamin D action, vitamin D বাড়ায়, increases absorption, calcium absorption, ঠিক আছে। associated hypomagnesemia, hyperphosphatemia, some drugs like furosemide, steroid, phenytoin, all this causes hypocalcemia. ম্যানিফেস্টেশন কি খুব কমন নিউবর্নে যেটা আমরা পাই খুব কমনলি, লেথার্জি, জিটারিনেস খুব এক্সেসিভ হয়ে গেলে তখন আমরা কনভালশন পাই। কনভালশন আর জিটারিনেসের একটা খুব এই দুটোর মধ্যে খুব কনফিউশন হয়। জিটারিনেসে দেখবি বাচ্চা খুব একটা অ্যাসোসিয়েটেড ট্যাকিকার্ডিয়া থাকবে না, কিন্তু কনভালশন হলে ট্যাকিকার্ডিয়া থাকবে। জিটারিনেস হলে ইফ উই হোল্ড দ্য লিম্ব অফ দ্য নিউবর্ন ইট উইল বি স্টপ, বাট ইফ ইট ইজ কনভালশন ইট উইল বি নট স্টপ, ঠিক আছে। এগুলো হচ্ছে হাইপোক্যালসেমিয়ার। আর একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস কি, বড় বাচ্চাদের হয় টিটানি কার্পোপেটাল স্প্যাজম, মানে মাসেল স্প্যাজম বেসিক্যালি, কারণ ক্যালসিয়াম তো মাসেলের কাজ করে, ক্যালসিয়ামের এই বাড়ায়, তো মাস্কুলার স্প্যাজম বা ওইগুলো আমরা ক্র্যাম্প, সিজার এগুলো আমরা পাবো। ইসিজিতে পাবো প্রলং কিউটি সিনড্রোম, ঠিক আছে। আর একটা যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস কি, রিকেট তো পড়ানো হয়েছে তো নিউট্রিশনে, ভিটামিন ডির সাথে হাইপোক্যালসেমিয়াতেও রিকেট হতে পারে, ঠিক আছে। ট্রিটমেন্ট হচ্ছে ওই কখন আমরা দেবো, কনভালশন হচ্ছে হাইপোক্যালসিয়া, ডু দ্য ফার্স্ট ইউ হ্যাভ পুট দ্য চ্যানেল, চেক দ্য ব্লাড ফর ব্লাড গ্যাস, you have check blood glucose and take the blood for blood gas. You will get the sodium and calcium. Hyponatremia একটা করে, আর একটা খুব ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে হাইপোক্যালসেমিয়া। You have got the value, if it is less দেন এখানে আবার ব্লাড গ্যাসে কিন্তু আমরা টোটাল সোডিয়ামটা টোটাল ক্যালসিয়াম দেখি না, ওখানে আমরা আয়নিক ক্যালসিয়াম দেখি। আয়নিক ক্যালসিয়াম ইফ ইট ইজ লেস দেন 1.9, 0.8 এইরকম ভ্যালুতেই কনভালশন হতে পারে। ইউ হ্যাভ টু ট্রিট ইট ফার্স্ট, ইউ হ্যাভ টু গিভ ক্যালগ্লুকোনেট। কতটা করে দেওয়া হয়, 2 ml per kg। হাইপারক্যালেমিয়াতে আমরা কতটা দিচ্ছিলাম, 0.5 to 1। এখানে হচ্ছে আমরা সেম 10% সলিউশনই দেবো, কিন্তু 2 ml ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট দেবো, ঠিক আছে। ওই 5Dর সাথে মিশিয়েই দেবো ওভার 10 to 15 মিনিটস আন্ডার কার্ডিয়াক মনিটরিং, ঠিক আছে। যখন মোটামুটি ইনফিউশন ওর সিমটোমেটিক্যালি ইমপ্রুভড হয়ে যাবে তখন দেন উই উইল গিভ ওরাল ক্যালসিয়াম থেরাপি। হচ্ছে ডোজ হচ্ছে 40 to 80 মিলিগ্রাম পার কেজি পার ডে। প্রিম্যাচিওর বাচ্চাদেরকে, প্রিটার্ম বেবি হলে তাদেরকে অলওয়েজ ডিসচার্জ করা হয় উইথ ক্যালসিয়াম, কেননা প্রিম্যাচুরিটি খুব ইম্পর্ট্যান্ট একটা কজ, কেননা ক্যালসিয়াম অ্যাবজর্পশনটা বাচ্চার শরীরে ক্যালসিয়াম অ্যাবজর্পশন ইন দ্য লেট ট্রাইমেস্টারে হয়। সো প্রিটার্ম বাচ্চা সে তো মায়ের থেকে ক্যালসিয়াম পায়নি, ইউ হ্যাভ টু গিভ ক্যালসিয়াম অ্যাটলিস্ট ফর ফার্স্ট 2 to 3 months ফ্রম আউটসাইড। মানে জেনারেলি যে কোনো প্রিম্যাচিওর বাচ্চা তার হাইপোক্যালসেমিয়া থাকুক কি না থাকুক, উই হ্যাভ টু প্রোভাইড ক্যালসিয়াম ফ্রম আউটসাইড, ঠিক আছে। এই যে এটা হচ্ছে হাইপোক্যালসেমিয়ার খুব ইম্পর্টেন্ট একটা সাইন, ভস্টেক্স সাইন। কি হয় এখানে, হ্যাঁ এইখানে যদি মানে বেসিক্যালি যদি আমরা ফেশিয়াল নার্ভকে যদি স্টিমুলেট করি, এটা হচ্ছে মাসেল স্প্যাজম করবে, অরবিকুলারিস অরবিকুলারিস অরিসকে কন্ট্রাক্ট করবে ওই দ্যাট সাইডে, ঠিক আছে। হ্যাঁ ট্রজিওসাইনটা কি হয় তোর, হ্যাঁ কফটা লাগে, প্রেশারটা আমরা সিস্টোলিক ব্লাড প্রেশারের ওপরে যদি আমরা 3 to 5 মিনিটস রাখি তাহলে আমরা কি দেখবো, অ্যাডাকশন অফ দ্য থাম্বের অ্যাডাকশন হবে, মেটাকার্পোফ্যারিঞ্জিয়ালে ফ্লেকশন, ইন্টারফ্যারিঞ্জিয়াল জয়েন্টে এক্সটেনশন, আর একটা রিস্ট জয়েন্টে ফ্লেকশন, ঠিক আছে, এইরকম হয়ে যাবে। এটা হচ্ছে তোর ভস্টেক্স, এই ট্রজিওসাইন, সরি। লাস্ট ইজ আ hypercalcemia. Hypercalcemia অতটা কমন না, একটু রেয়ার, বাট there is a entity called hypercalcemia, total calcium more than 11। মানে হাইপারক্যালসেমিয়া কখন হবে, আর হাইপারক্যালসিয়ামকে কে বাড়াচ্ছিল, প্যারাথাইরয়েড। হাইপারপ্যারাথাইরয়েড will cause hypercalcemia, কিন্তু যদি লো প্যারাথাইরয়েড থাকে আরেকটা কে বাড়াচ্ছিল, ভিটামিন ডি, এক্সেসিভ ভিটামিন ডি হয়ে গেছে, সেক্ষেত্রে আমরা পাবো হচ্ছে লো প্যারাথাইরয়েড কিন্তু হাইপার ভিটামিনোসিস, ঠিক আছে। ভিটামিন ডি উইল বি এক্সেস, ঠিক আছে।
এই লাস্ট পয়েন্টটা ইম্পর্টেন্ট, কখন আমরা এটা পেতে পারি, ইনক্রিজ 1/1,25 ডাইহাইড্রোক্সি ভিটামিন ডি যদি বেশি হয়, মানে 1,25 ডাইহাইড্রোক্সি ভিটামিন কোথায় হচ্ছে, শরীরের ভেতরে হচ্ছে। সো দেয়ার ইজ সাম প্রবলেম উইদিন দ্য বডি, এনি কাইন্ড অফ গ্র্যানুলোমাটাস ডিজিজ, ম্যালিগনেন্সি, নেক্রোসিস, সাবকিউটেনিয়াস কোনো ফ্যাট নেক্রোসিস হচ্ছে, সেখান থেকে আমরা হাইপারক্যালসেমিয়া পাবো। ঠিক আছে, কজটা দেওয়া আছে, একই কজ মোটামুটি, নিওনেটাল প্রাইমারি হাইপারপ্যারাথাইরয়েডিজম, ফ্যামিলিয়াল কিছু আছে, এক্সেসিভ সাপ্লিমেন্টেশন, এই যে উইলিয়াম ডাউন, এগুলোতে মোটামুটি হাইপারক্যালসেমিয়া পাবো। প্যারাথাইরয়েডের যত ক্যান্সার, কোনো টিউমার, অ্যাডেনোমা, ঠিক আছে, এগুলোতেও আমরা পেয়ে যাবো। যে ম্যালিগনেন্সি, হজকিন, নন হজকিন, ইভিং সার্কোমা, এগুলোতেও আমরা ক্যালসিয়াম হাইপারক্যালসেমিয়া দেখতে পাই। দেখ ভিটামিন ডি কিছু না আছে, ভিটামিন ডি, ভিটামিন এ ইনটক্সিকেশন, থায়াজাইড ডায়োরেটিক, এইগুলোতে মিল্ক অ্যালকালি সিনড্রোম। You have to keep it in your mind. Everything is not possible to discuss in the single class. Just keep it in your mind. Clinical feature হচ্ছে খুবই মানে নন স্পেসিফিক, কার্ডিওভাস্কুলার কিছু ব্র্যাডিকার্ডিয়া হবে, নেফ্রোক্যালসিনোসিস, দেখ মানে ক্যালসিয়াম বাড়ছে একটা খুব কমন জিনিস, ক্যালসিয়াম রেনাল ক্যালসিনোসিস হবে, ঠিক আছে, রেনাল ক্যালসিনোসিস, নেফ্রোলিথিয়াসিস কিছু। দেখ ক্যালসিয়াম যখন যে ব্যান্ড কেরাটোপ্যাথি প্যানক্রিয়াটাইটিস, ওইখানে গিয়ে মানে ডিপোজিশন হবে পটাশিয়ামে, তো এইগুলো এই প্রবলেমগুলো নিউরোলজিক্যাল কিছু, লেথার্জি, কনফিউশন। ঠিক আছে, ট্রিটমেন্ট কি আছে, ট্রিটমেন্ট ইউ হ্যাভ টু রিমুভ দ্য ক্যালসিয়াম, হাইড্রেট দ্য পেশেন্ট, গিভ এক্সেসিভ হাইড্রেশন, যাতে এক্সেসিভ হাইড্রেশন করে আমরা এক্সেসিভ এক্সক্রিশন বাড়াতে পারি। আর কিছু ড্রাগস আছে যেমন লুপ, এই যে লুপ ডায়োরেটিক্স ওদের এক্সক্রিশন বাড়াবে, বিসফসফোনেট, প্যামিড্রোনেট, এটিড্রোনেট, এগুলো কি করে বোন রিজর্পশনটাকে কমাবে, মানে বোন থেকেও কিছুটা আসছিল তো রিজর্পশন হয়ে সেইটাকে ওরা বন্ধ করবে, বোন মানে সেরামে ক্যালসিয়ামটা কম আসবে। ডায়ালিসিস ইজ দ্য আলটিমেট থিং, ক্যালসিয়ামাইমেটিক্স, ক্যালসিয়ামাইমেটিক্সগুলো কী করে বলতে ক্যালসিয়াম নেগেটিভ ফিডব্যাক দেখে দেবে, তার সাথে বড় কথা হ্যাঁ মানে কেন নেগেটিভ ফিডব্যাক, ও ক্যালসিয়ামাইমেটিক্স মানে ক্যালসিয়াম রিসেপ্টারে গিয়ে ও অ্যাটাক করবে, মানে ক্যালসিয়ামের কাজটা করবে না কিন্তু পিছন থেকে ওর নেগেটিভ ফিডব্যাকটা দিতে পারবে। ঠিক আছে, আর লাস্ট হচ্ছে কিছু সার্জিক্যাল আমরা কখন করবো, কোনো নেফ্রোক্যালসিনোসিস হয়েছে, প্যারাথাইরয়েডের অ্যাডিনোমা কিছু, সেগুলোকে আমাকে ট্রিটমেন্ট দিতে হবে। ঠিক আছে, ঠিক আছে, লাস্ট হয়ে গেছে, ক্লাস ইজ ডান, লাস্ট পার্ট ইজ দ্য সেলফ অ্যাসেসমেন্ট। First question, ball. First question, chronic hyponatremia should be corrected within hour. True or false? False. মানে এটা কি ও বলে দিল বলে? হ্যাঁ পড়েছিস না, এটা কারণ আছে, তার জন্য আগের দিনে ক্লাস, ঠিক আছে আগের দিনে ক্লাসটা করতে হতো। ঠিক আছে, হাইপোন্যাট্রিমিয়া, হাইপারন্যাট্রিমিয়া এইগুলো মানে খুব ধীরে ধীরে কারেক্ট করতে হয় অনেক, হ্যাঁ 1 ঘন্টা হবে বলে না, তার অনেক সাইড এফেক্ট আছে, কি কি হচ্ছে সেগুলো আমি ক্লিনিক্সের ক্লাসে জিজ্ঞেস করব। আচ্ছা, নেক্সট পয়েন্ট ইজ দ্য সাইন ওয়েভ ইজ আ ফিচার অফ hypokalemia আর hyperkalemia. Hyperkalemia. Insulin helps in intracellular calcium uptake. True or false? Potassium uptake. Potassium uptake. হ্যাঁ potassium, দেখে করতে হবে কোশ্চেনগুলো। ঠিক আছে, so this is all about your dyselectrolytemia. Any confusion, any question? I have given 3 questions for you, and now I am inviting questions from you. Any question? বুঝে কোথাও কোনো, হ্যাঁ বল। ফার্স্ট হচ্ছে হার্টকে স্টেবিলাইজ করতে, মায়োসাইটকে স্টেবিলাইজ করতে হবে। কেন পটাশিয়াম কেন দিচ্ছিলাম, কেন মায়োসাইটের এক্সাইটেবিলিটি বাড়ায় বলতো? অ্যাকশন পোটেনশিয়াল মনে আছে, পটাশিয়াম বেশি থাকবে, ও যত পটাশিয়াম বাড়বে ওর এক্সাইটেবিলিটিটা বাড়বে। ঠিক আছে, ওই যে থ্রেশোল্ডটা দেখবে অনেকটা উপরে চলে এসছে, অনেকটা কমে যায় থ্রেশোল্ড, অনেকটা বেড়ে যায় থ্রেশোল্ড। ঠিক আছে, খুব সহজেই মাসেল দেবে, তোকে তো সবার আগে হার্টকে, শরীরে সবার আগে কাকে বাঁচাতে হয়, হার্টকে বাঁচাতে হয়। সো হোয়াট এভার ওয়েদার অ্যারিথমিয়া স্টার্টেড অর নট, ইউ স্টেবিলাইজ ইউর হার্ট, অ্যান্ড সেটা করতে পারে একমাত্র ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট। পটাশিয়ামকে তো তুই ইনস্ট্যান্টলি বের করতে পারবি না, তার জন্য তোকে টাইম লাগবে। আগে তুই ক্যালসিয়ামটা দিয়ে দে, 10 মিনিটে ক্যালসিয়াম দিয়ে দে, তারপর দেন গো ফর পটাশিয়াম এক্সক্রিশন। ঠিক আছে।